Siemanko, z tej strony KB95. Witam was w 9. odcinku gry Legacy of Kain, Reaver 2. Widać, że przygoda zmierza ku końcowi i mam nadzieję, że tym odcinkiem zakończymy historię Raziela oraz Kaina i będzie to takie swoiste zamknięcie tytułu. Poprzednio w odcinku wykuliśmy Reavera ognia i niestety nie udało nam się uratować Janusa od Ryna. Ale tak jak mówił Raziel w scence, serce może wskrzesić wampira i uchronić go od śmierci, więc wyprawiamy się do twierdzy Sarafan, aby odebrać serce, które wyrwał Raziel sprzed przemiany w wampira. Na drodze stanęło nam jednak sporo demonów, które próbowały nas powstrzymać, na szczęście dla nas, bezskutecznie. No i bierzemy się tak naprawdę do roboty, zobaczymy co historia nam przyniesie. Twierdza Sarafan w tych czasach, gdzie teraz jesteśmy, wydaje się znacznie przyjemniejsza, znacznie ładniejsza. Zobaczymy jak tam głębiej. Return to Monkey. Co na mnie tu... A nie, nic nie wyskoczy, bo tu jest przejście. Suddenly and inexplicably, I discovered the Reaver suspiciously laid across my path. Again, I sensed nothing of that temporal distortion, the peculiar sense of displacement I had felt when I encountered the Reaver in William's chapel. Cornered here with the blade, I suffered the same nameless dread that I had experienced when Janos first presented the Reaver to me. I felt at once repelled by the blade, and yet overwhelmingly compelled to seize it. So, Raziel, here we are, finally. You have no choice but to confront me now, and I am not so foolish as I've let you believe. We have business to conclude. You knew I would lead the Sarafan to Janos, you vile bastard. You've been orchestrating my every move. My destiny is an amusement to you. It was fun while it lasted. I think not, Raziel. Malik, do not let this creature leave. He poses a danger to the circle. Poor, deluded Raziel. Did you somehow imagine you had the guile to change history on me? I'm the time streamer. I knew your every intention before you did, you imbecile. All your dogs! They can feast on your corpses! Lord Mobius, there is trouble within. The circle is under Hold attack. fast, Malik. This one is the real danger to us. What are you trying to concoct here, Mobius? You toxic creature. Did you imagine I'd simply allow you to run loose, corrupting everything you encounter? I admit that I've underestimated you to this point, Mobius. It's a mistake I won't repeat. Wrong again, Raziel. Now, Malik, bolt the door. Using his staff to disable my Wraithblade, Mobius effectively disarmed me, leaving me with only one choice of weapon. And yet I confess, it was not the lack of options, but blind rage that made me take up the Reaver. In my fury, it felt as though my hand had acted of its own will. And now, that same hand clutched the hilt with unyielding strength, and I felt a constrained tingling, a remote but palpable sense of longing, as the disabled Wraithblade tried vainly to embrace its physical twin. To było dość zabawne, kiedy Raziel powiedział, że dość podejrzanie ten miecz leży.
A później w jednej scence chyba się zbugował ziomek i był pokazany w tym miejscu. I tak, no miecz na mnie czeka, ziomek koło mnie stoi, ale to nie jest podejrzane. Znaczy jest troszkę podejrzane, ale nie ma co się przejmować, on na pewno nic mi nie zrobi. Ej chuj, no rzeczywiście nie zrobił, bo nie istniał. Come to take your revenge, demon? Back to hell with you! I recognize these two as my former brethren, in life as Sarafan, and in unlife as Kain's vampire sons. Melchiah and Zephon, the weakest of Kain's brood. These bastards had no idea what future lay in store for them, how they would become the very thing they so despised. The Reaver hummed with ravenous anticipation. Janos had called it a vampiric blade, endowed with the power to drain its victims of their lifeblood. I was eager to see what the Reaver would do to these two. No, ciekawie się miesza pierwsza część, którą graliśmy z obecną. Chyba tak nie cierpię walczyć z jakimś włócznikiem. Albo nie tracę hapsów, albo nie wiem co się stało. A nie, odzyskuję, ale pływa w jakim ekspresowym tempie. Ciul, już są. Teraz już jest za łatwe teraz. Dzik, dzik. Dzikamy. Jeden z nich to był ten Zephyr chyba. Którego w poprzedniej części stłukliśmy. Znaczy obu podobno stłukliśmy. Czy nawet nie podobno. Obu najprawdopodobniej poprzednio stłukliśmy. W poprzedniej części. As Melchiah and Zephon fell before my blade, I felt the Reaver's bloodthirst as keenly as I ever had when I was still a vampire. I could sense the boundary between us dissolving. The Reaver was consumed with my rage, and I was intoxicated by its bloodlust. The blade had a vitalizing effect on me. My physical energy no longer decayed over time, and the wounds inflicted by my foes healed almost instantly. The Reaver had made me invincible. Spoko, czyli mogę mieć tak naprawdę wyjebane na wszystko. Bo jestem teraz nietykalny. Dzięki mieczowi. Ja go napędzam swoją wściekłością, a on mnie rządzą krwi. Nice. Have you come to reclaim the monster's black heart? You'll have to get through us first. My former brethren, Duma and Rahab, confronted me next. This all seemed so elegantly choreographed. Exhilarated by the Reaver, I was drunk with revelations. I could finally appreciate the delicious irony of Kain's blasphemous private joke, and I reveled as I colluded with him across the centuries. For it was I who put these bastards in their tomb, thus providing the corpses for Kain to raise as his vampire sons a millennium from now. O, rzeczywiście kolejni bracia. Kolejne, powiedzmy, wampiry, z którymi zmierzyliśmy się w poprzedniej części. Jeden z nich to był ten wodny, a drugi...
Nie mogę sobie przypomnieć. Z tamtych poprzednich dwóch, jeden to był ten potwór taki, co go trzeba było w klatce zamknąć, to tak nazwijmy. Chyba jedna postać mi umyka. Gdzieś. To tak, jeden był rzeczywiście ten potwór. Jeden był tym, powiedzmy, robakiem. Jeden był wodny. Właśnie z jednym z wodnych walczymy teraz. I przebity ostatni z nich. Zobaczymy, czy idziemy walczyć ze mną. To znaczy, raz jest z Azielem oczywiście. Bo w sumie to jest chyba ostatni z pozostałych. Przynajmniej wśród tej znanej nam piątki. Get back to the pit you crawled from, demon. And here at last was my brother Turel, who along with Duma would bear me into the abyss without questioning Kain's command. So dutiful and righteous, even as a vampire. I guess some habits die hard. The vampire Turel had eluded my vengeance. The Sarafan Turel would not. W sumie był jeszcze jeden, który mi się teraz przypomniał. Jeden z wampirów był taki dość potężny. Ale wydaje mi się, że właśnie on jest tym wampirem, tym potężnym. Którego trzeba było oświetlić bodajże. I dopiero szło go wtedy pokonać. Ten, który go tak naprawdę najbardziej nie widzi też, nie? Nienawidzi, nie widzi. Ludzie słoci, jak ja czasem mówię. So, vampire, here we are. You've destroyed my brethren, and now you've come for me. You'll find I'm not such easy prey. I don't want to kill you, but I will if I must. Return the heart to me, and we can end this now. So, you've come to avenge that filthy parasite and reclaim his foul heart. You're a righteous fiend, aren't you? Apparently I am. No, vampire. This is where it ends. But you won't be leaving this room. Now, let's finish this. I'll make it mercifully quick. As you did for Janos? No, that beast had eluded us for far too long. It would have been a shame to end him too quickly. It's ironic, really. The great Janos Ordrin turned out to be no challenge at all. Thanks to you. Did you hear his cowardly screams when I tore that black heart out of his carcass? No więc została ostatnia walka. Raziel kontra Raziel. Szkoda, że nie mam żadnego sposobu, żeby na przykład go przekonać, że jesteśmy nim. Poniekąd. O ile on się benignuje. Jedyne, dlaczego mogę wygrać tę walkę, to jest właśnie tylko dlatego, że posiadam Reavera. Normalnie, w normalnej walce, to prawdopodobnie bym ją przejebał. Z racji tego, jak tutaj się walczy. Jak tutaj system walki działa tak naprawdę. Dość dziwnie. Gin. Ja. I renounce you. And so it ends. My history comes full circle.
Sensing its twin, the wraith blade uncoiled itself from me, and instead wound lovingly around its former self. I felt its grip loosen, and as the blade left me, its absence chilled me more than its presence ever had. A foreboding sense of emptiness and loss stole over me, and a terrible revelation gathered like a storm at the edge of my awareness. With all other foes exhausted, the conjoined blades turned themselves on me, and I realized, finally, why I had sensed nothing when Janos offered me the blade. The Reaver was never forged to be a soul-stealing weapon. The ravenous, soul-devouring entity trapped in the blade was, and always had been, me. This is why the blade was destroyed when Kain tried to strike me down. The Reaver could not devour its own soul. The paradox shattered the blade. So, this was my terrible destiny. To play out this purgatorial cycle for all eternity. I could not bear it. Despair overwhelmed me. You. Are you enjoying this, Kain? Don't fight it, Raziel. Give into it. Was this your destiny for me all along? Trust me. I felt myself weakening, unable to hold on any longer. The Reaver was too strong. The compulsion to simply let go, too great. And then, a growing sense of vertigo and the familiar displacement. The paradoxical moment when my twin soul hovered both outside and inside the Reaver blade. This was the instant, the glimmer of temporal distortion Kain had been counting on all along. This was the edge of the coin, the minute flicker of probability upon which Kain had gambled everything. Now you are free to reclaim your true destiny, Raziel. Behind Kain's eyes, I could see new memories blooming and dying as history labored to reshuffle itself around this monumental obstruction. And I could see by the dawning horror on his face that perhaps we had strained history too far this time. That by trying to alter my fate, he may have introduced a fatal paradox. My God. The Hilden. We walked right into their trap. Raziel, Janos must stay dead. But Kain's warning was lost as I slipped into the spirit realm, too weak to maintain my physical form. And there, waiting for me as always, was the Reaver, the Wraith Blade, my own soul, twinned and bound eternally to me. And I realized that I could never escape my terrible destiny. I had merely postponed it. History abhors a paradox. No i to by było na tyle. Nie ma na końcu żadnego filmiku kończącego. Albo jeśli jest, to jest on niedziałający, więc nic dalej nas nie czeka. A przynajmniej nie czeka na nas w tym tytule. Dziękuję wam za oglądanie, że byliście ze mną przez całą tą serię. Widzimy się jeszcze w podsumowanku do tego tytułu, a pod tym, któż wie, co nas czeka. Dziękuję raz jeszcze, miłego dzionka, miłego wieczoru, no i na razie, hej.